Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation, the speaking live from Neethu's Academy. So, I'm Richard Caroline and welcome you all to the live segment. So, I hope all of you are having a really good time, your preparation is going well, and you're staying safe and healthy. So, yes, welcome back, everyone. So, I hope all of you are doing well. And I'm so happy to discuss today's card with you guys because this is a common pattern that we are usually seeing. And ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാർഡ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഈ ഒരു സിനാറിയോ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടന്ന ഒരു എക്സാമിന് വന്ന അതേപോലത്തെ ഒരു മോഡലാണ് സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വെൻ എവർ യു ആർ പ്രാക്ടീസിങ് യു ട്രൈ ടു പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് ദീസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർഡ്സ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി make you so familiarized with the exam context, and when you are technically attending the examination it will be more easier for you to attend the exam with these types of concepts as well. Okay, so I hope you guys are ready for the live segment. So ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു pediatric ward scenario ആണ്, and the child is admitted in the ward. You can see that the 5-year-old boy has been admitted for tonsillectomy. Mother is present for the conversation and you're preparing the child and the mother before the surgery. So pre-operative instructions അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്, വിച്ച് ഇസ് എ വെരി കോമൺ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ ടാസ്കുകളും അത്ര പ്രശ്നകരമായിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളല്ല, അത്യാവശ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റിലൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ടേക്ക് യുവർ ടൈം, prepare the card, and after that we will discuss each points കേട്ടോ. ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് സമയം ഓരോ ടാസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ഓരോ ടാസ്കിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഞാൻ തരും. ആ ടൈം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ആ ടാസ്കിന് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കിന് അതിന് പറ്റുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്, ആൻഡ് വെൻ ഐ ആസ്ക് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കോമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഓൺ മൈ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഗീവ് ദ കറക്ഷൻസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ നല്ല നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇങ്ങനെയും അത് പറയാം. Okay, so it's kind of like a cross learning thing, so make sure that you give out your statements. All right then, so you can see the card right now on the screen, and remember you have 3 minutes to prepare it. Okay.
Alright everyone, so welcome back. I hope you have gone through the card and got enough ideas about how to do this card. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം ഓക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാർഡാണിത്. അധികം കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ സെൻറ്റൻസിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു കാർഡാണ് അല്ലേ. സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ ബിഗ് ഡീൽ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, പീഡിയാട്രിക് വാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഏത് കേസാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈസിലി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നമുക്കത് ഈസിലി നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇതൊരു പീഡിയാട്രിക് വാർഡാണ്. സോ യു ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് അല്ലേ. അവിടെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. ഈ നോൺ കേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനത്തെ നോൺ കേസാണ്. അതായത് ഞാനതിന് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്നാണ്. അതായത് ടെക്നിക്കലി അങ്ങനെയല്ല, പക്ഷേ നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കാനും നമുക്കത് പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് ചില കാറ്റഗറൈസേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ അല്ലേ. ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നോൺ കേസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അതറിയാം, ചിലർക്ക് അത് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് വൺ മോർ ടൈം. ഈ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കേസ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ആ പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബൈസ്റ്റാൻഡറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, അതൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇന്ന പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ അങ്ങോട്ട് വിട്ടതായിരിക്കാം. ഡോക്ടർ അഡ്വൈസ് യു ടു പ്രിപ്പയർ ദ പേഷ്യൻ്റ്, ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് അറിയാമെന്നതല്ലാതെ അവരുമായി ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇതിന് മുന്നേ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നോ എന്നൊന്നും കാണിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അത് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് വിളിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റാണ് ഇതിന് മുന്നേയും നമ്മൾ ഇവരുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് യു ഹാവ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ പേഷ്യൻ്റ് എന്നോ യു ഹാവ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് സിൻസ് അഡ്മിഷൻ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 3 days ദ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് അണ്ടർ യുവർ കെയർ എന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, ഇതിന് മുന്നേ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പല അവസരങ്ങളിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ആദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷൻ അല്ല എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇഫ് യു റിയലൈസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്. ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ ഡിഫറൻസ്? ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ. നമ്മളവരെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് വേണം, നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു ഓവർവ്യൂ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല, ഓപ്ഷണലാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പേര് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പേര് കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ. ദാറ്റ്സ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ, അത് ഓക്കെയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താം. ഓക്കെ, കുഡ് യു പ്ലീസ് വെരിഫൈ യുവർ നെയിം ഫോർ ദി വെരിഫിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് യു പ്ലീസ് വെരിഫൈ യുവർ നെയിം ടു മീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്താം. അതിനുശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ റീസൺ വൈ ഐ ആം ഹിയർ. അതിനുശേഷം ടാസ്ക് നമ്പർ 1 എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരു ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ. ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്, സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, വെരിഫൈങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ടാസ്ക് നമ്പർ 1. ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്, ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് when you look into the other category where you know this patient അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആളോട് ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുള്ള കാർഡാണ് എന്നാണെങ്കിൽ
ഗ്രീറ്റിംഗ് എന്തായാലും വേണം. ബിക്കോസ് നിങ്ങളൊരു പരിചയമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ യു ഗ്രീറ്റ് അല്ലേ, വിച്ച് ഇസ് യൂഷ്വൽ. അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ സെറ്റിംഗിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളവിടെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഗ്രീറ്റിംഗ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ട്. അതിനുശേഷമുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കേസിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് അവേ യോർ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു. അതിനുശേഷം പേഷ്യൻറ്റ് വെരിഫിക്കേഷനും അവിടെ ഒരു റോളില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പേഷ്യൻറ്റിനെ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടോ? വരുന്നില്ല. സോ അതും നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു മോർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ് അല്ലേ. അതിനുശേഷം വരുന്നതാണ് നമ്മൾ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്. അതെന്തായാലും പറയാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വിസിറ്റിൻ്റെ പേർപ്പസ് ഇതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ലോജിക്കലി കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം മുന്നോട്ട് പോവുക ടാസ്ക് അനുസരിച്ച്. ഇതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി നോൺ കേസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റാണ് നിങ്ങൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ കാർഡ് യു ക്യാൻ സീ പീഡിയാട്രിക് വാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വെൻ യു റീഡ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് information നമുക്ക് you are in the children's ward in the hospital എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5-year-old patient has been admitted for a tonsillectomy. His mother is present and you're preparing the child and the mother before the surgery. ഇവിടെ എവിടെയും ഈ പേഷ്യൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്നോ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ ഈ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ, അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കെയറിലായിരുന്നു ഈ പേഷ്യൻ്റ് എന്നോ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ആണെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏത് കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്? it will definitely fall under your first category non-case. കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ആരോട് എന്ത് പറയാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാമെങ്കിലും ഇവരോട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ യു ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ് എന്തൊക്കെ വേണം? ഗ്രീറ്റിംഗ്, സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, വെരിഫിക്കേഷൻ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോടാണ്. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയോടായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക മദറിനോടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? 3 മിനിറ്റ്സിൽ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര് വേണം. അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ പേര് നമുക്ക് വേണം. ലെറ്റ്സ് കോൾ ദ ചൈൽഡ് ഫെലിക്സ് എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ പേരെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫെലിക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുമായിട്ട് നമ്മളവിടെ ചെല്ലുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, my name is Richa. I'm one of the registered nurses working in this pediatric ward. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫെലിക്സിൻ്റെ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ആണോ നിങ്ങൾ എന്നുള്ള വെരിഫിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആർ യു ഫെലിക്സസ് മദർ? ആർ യു ഫെലിക്സ് മദർ എന്ന് ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ. ഫെലിക്സസ് മദർ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അവരവിടെ കൺഫേം ചെയ്യും യെസ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു നീഡ് ദ മദേഴ്സ് നെയിം. Okay, could you please help me with your name? May I know your name, please? She will get the mother's name. So let's call the mother Lily. Okay, so imagine these are the names. കേട്ടോ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പേരുകൾ. ഇനി നമുക്ക് ലില്ലി എന്നുള്ളൊരു പേര് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ അവിടെ നടത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വാർഡിലുള്ള ഫെലിക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെന്നത്? റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് ഇത് നമ്മൾ പറയണം. I am here as advised by your doctor or your child's doctor to prepare him for the surgery അല്ലെങ്കിൽ for the procedure എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റും കംപ്ലീറ്റ് ആവും. So this is how you will state the reason for the visit. അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് നമ്പർ 1 അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ചെക്ക് ഹൗ ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ബീൻ ഫീലിംഗ് സിൻസ് അഡ്മിഷൻ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് വരും. Okay, so this is the introduction here. So this is how you will do it. So Jasmine has commented one statement. If I'm not wrong, you're Felix's mother. Excellent. Are you Felix's mother? You must be Felix's mother. If I'm not wrong, you are Felix's mother. ഇതെല്ലാം absolutely fine ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ you can even ask, could you please confirm the relationship between you and Felix? എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ കേട്ടോ. It's not just ഈ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇത് ചോദിക്കാവൂ എന്നൊന്നുമില്ല. ദർ ഇസ് നോ പർട്ടിക്കുലർ സ്ക്രിപ്റ്റ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് റെഫറൻസസ് ആണ്. ഓക്കെ, കുറേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അത് പിക്ക് ചെയ്യുക. ആ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക്. ഗോ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് കംഫർട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് റോങ് യുവർ ഫെലിക്സസ് മദർ എന്നുള്ളത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റോണേഷൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. സോ ജാസ്മിൻ, വെൻ യു ആർ യൂസിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ, ഓക്കെ, ജാസ്മിൻ ഈ ക്വസ്റ്റൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫെലിക്സസ് മദർ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡിന് ഒരു ചെറിയൊരു
ഹൈ ഇൻറ്റോണേഷൻ, റൈസിങ് ഇൻറ്റോണേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, യു ആർ ഫെലിക്സസ് മദർ അല്ലെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ബി ഫെലിക്സസ് മദർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. യെസ്, good evening everyone. Yes, Soji, hi. Hello Alex, good evening everyone. So now let's look into this context. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം നോക്കാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് സിസ്റ്റം അഗെയിൻ. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ടിംഗ് ഡൗൺ ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ്. ഇതൊരു നോൺ കേസ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വേണ്ട പോയിന്റ്സ്? യു നീഡ് ദ ഗ്രീറ്റിംഗ്. സോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈവനിങ്, ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് യു നീഡ്. അതിനുശേഷം യു നീഡ് യുവർ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ മൈ കോഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് SI. So that means it is self-introduction. After the self-introduction, I need to verify patient details. For that, I will write verify patient details, VPD. So that is actually the code for me to understand verify patient details ആണ് ഇതെന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ അത് വരുന്നു. അതിനുശേഷം എനിക്ക് വേണ്ടത് മദേഴ്സ് നെയിം ആണ്. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് MN which is mother's name, or you can come up with any code that you want കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന കോഡ് തന്നെ തന്നാൽ മതി. ഇനിയിപ്പോൾ കോഡ് കണ്ട് അതെന്തായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചിരുന്ന് കളയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഇസ് യു നീഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, ഇത് എൻ്റെ ഈ ഒരു കോഡാണ് എന്നത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് MN. മദേഴ്സ് നെയിം കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വി ഹാവ് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ്. ഓക്കെ, RFV which is reason for visit. Reason for visit പറഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ ടാസ്ക് നമ്പർ 1ലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓവറോൾ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഫോളോ ഫോർ ദ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഫേസ് ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കേട്ടോ. സോ യെസ്, Sakir has mentioned, may I know your relation with Felix? Excellent. That's a beautiful statement too. നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് you can ask this question to, may I know your relation with Felix? Beautiful. That's a very nice question. Okay. Yes, Ajuma. Hi. Good evening. Good evening. So this is the structure of the introduction. I hope it's clear to you guys. You can make a note of it. I am hoping you have a clear understanding of what is non-case and what is the first category non-case and second category non-case. എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ. ഐ എം ഹാപ്പി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു ഗൈസ്. ബട്ട് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മനസ്സിൽ വേണം കേട്ടോ. ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എത്ര സ്റ്റെപ്സ് വേണം, എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് പ്രൊസീഡ് ടു ടാസ്ക് നമ്പർ 1. ചെക്ക് ഹൗ ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ബീൻ ഫീലിംഗ് സിൻസ് അഡ്മിഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനാണ് ചെന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ആക്ടിവിറ്റി വി ഹാവ് ടു ഡു? ദ ആക്ടിവിറ്റി വി ഹാവ് ടു പെർഫോം ഇസ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ ചൈൽഡ് ഫോർ ദി സർജറി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ ചൈൽഡ് ഫോർ ദ സർജറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ ആം ഹിയർ ടു പ്രിപ്പയർ യുവർ ചൈൽഡ് ഫോർ ദ സർജറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു റീസൺ ഫോർ ദ വിസിറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് വരണം. എങ്ങനെയുണ്ട് കുട്ടിക്ക് എന്ന് വരണം. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാടിക്കയറി ഹൗസ് യുവർ ചൈൽഡ് ഡൂയിങ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലോജിക്കൽ ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ചുമ്മാ ഓക്കെ ഐ എം ഹിയർ ടു പ്രിപ്പയർ യുവർ ചൈൽഡ് ഫോർ ദ സർജറി, ഹൗസ് യുവർ ചൈൽഡ് ഫീലിംഗ് ടുഡേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഐ എം ഹിയർ ടു പ്രിപ്പയർ യുവർ ചൈൽഡ് ഫോർ ദ സർജറി. So before we start, I would like to know how he has been feeling since admission. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, ഇതുപോലെ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾ കാർഡിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, ഇപ്പോൾ സ്യൂച്ചർ റിമൂവൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വൂണ്ട് കെയർ ആയിക്കോട്ടെ ഡിസ്ചാർജ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് 2 പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ ടു ദ പോയിന്റ് ബിഫോർ വി സ്റ്റാർട്ട്. I would like to know, അല്ലെങ്കിൽ I would like to ask you a question, or I would like to confirm that. എന്താണോ based on your task, you can use that. Okay, but before we proceed, I would like to ഈ ഒരു കണക്ഷൻ അവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ ഈസിലി നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. ഹൗ ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ബീൻ ഫീലിംഗ് സിൻസ് അഡ്മിഷൻ എന്നല്ലേ. അവിടെ ദ ചൈൽഡിന് നമുക്ക് ഹൗ എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഹൗ ദ ചൈൽഡിന് പകരം ഹൗ യോർ ചൈൽഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പേരറിയാം, അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഫെലിക്സ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. ഹൗ ഫെലിക്സ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പറയാം. ഹാസ് ബീൻ ഫീലിംഗ് സിൻസ് അഡ്മിഷൻ. ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫൈൻ. ഈസി സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. നമുക്ക് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, തെറ്റുകൾ വരുന്നില്ല, ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം.
ഒത്തിരി ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് സെൻറ്റൻസസ് for your presentation from the task itself. ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ മതിയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ how your child അല്ലെങ്കിൽ how Felix has been feeling since admission എന്ന് പറഞ്ഞാൽ absolutely fine and good statement. ഇവിടെ check എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്? I would like to know എന്ന് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. Before that, I would like to know how Felix has been feeling since admission. Fine. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. എന്താണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആക്ഷൻ വെർബിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്. നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ടാസ്ക്. ആസ്ക് ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ഷോൺ എനി സിംപ്റ്റംസ് റീസെൻ്റ്ലി ആൻഡ് യു ഹാവ് സം സിംപ്റ്റംസ് ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ്, sore throat, fever or difficulty in swallowing, and we also have to check whether the pre-operative instructions were followed nil by mouth. So this is what we have to do. We have two portions in that task. First thing is you need to ask whether the child has any symptoms. So let's start from the beginning and see how the first task will be completed and then how we will be moving to the next task. Okay, she is starting with, hi, good morning, my name is Richa and one of the registered nurses working in its pediatric ward. So when I'm saying the sentences, try to do it from your end as well. Okay, so are you Felix's mother? Yes. Hello there, may I know your name please? Yes, Lily. So I'm here as advised by your child's doctor to prepare him for the surgery. So before we start, I would like to know how Felix has been feeling since admission. So imagine the mother said, yeah, he has been doing all right. Yes, he had some difficulties with couple of symptoms, but he is doing all right now. So you need to acknowledge that. I'm glad to hear that he is holding up well. I'm glad to hear that he is holding up well, which means he is doing well. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി. I'm glad to hear that he is doing well. Okay, that's also absolutely okay. അതിനുശേഷം we are moving to the next point. So before we proceed, so in ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് റെപ്പിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ. സോ prior to moving forward, before proceeding further പകരം എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? Prior to moving forward. Prior to moving forward. Okay, and the second task is called information gathering task because you're collecting information from the patient by asking different questions. So whenever you are doing these types of tasks, remember you need to have a signposting statement. And signposting statement is nothing but you're telling the patient, this is what I'm going to do next. Is it okay with you? So you're going to say, I'm going to ask you some questions about your child's symptoms. May I? So you have to take the permission also. So these 2 points, signposting, that means you're telling what is next, and taking permission. When you club these 2 things together, you will get the entry to information gathering tasks. I hope it's clear. Try this method all the time. Do not forget it, okay? It's very important. You tell the patient, this is what you're going to do. And you take the permission and then you ask the questions one by one. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? You're going to say, prior to moving forward, I would like to ask you some questions about the symptoms. Okay, or I would like to ask you some questions about Felix's symptoms. So may I? So she says, that's okay. Then your first question is sore throat, fever or difficulty in swallowing. So either you can just ask a question, general question like, did he experience any difficulties or any discomforts or any symptoms in particular? Did he experience any difficulties in particular, or did he experience any discomforts in particular, or did he experience any symptoms in particular? Okay, and the question in particular is actually letting the mother know that എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് each of that one by one. I would personally suggest you ask a general question
And at last, in particular, on the pronunciation, maybe you can give some examples like sore throat, fever, or any difficulty in swallowing. You can just go on like that. So then the mother will be like, okay, ഏതൊക്കെ difficulties ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തിരിച്ചു പറയും. So if needed, just imagine that the mother said, yeah, he did complain about having a sore throat and he had a fever yesterday night, but he's doing fine right now. And she did not say anything about difficulty in swallowing. So you notice that. നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലേ, കാരണം നമ്മുടെ പോയിന്റിൽ ഒരു പോയിന്റ് അവർ പറഞ്ഞില്ല. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, you can just ask her, okay, I'll note that, and did he have any or does he have any difficulty swallowing എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. That is also fine. So I would suggest you to just ask a general question to save time and look at the card when she is actually speaking about the symptoms. അവർ പറയാൻ വിട്ടുപോയി സിംറ്റംസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് ചോദിക്കുക, അതെടുത്ത് ചോദിക്കുക, ഇതുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുക. Then that will be done. Okay, now after that, you also need to ask whether she had followed all the pre-operative instructions. Okay, so you have to ask okay, I would also like to know about the compliance or pre-operative instructions. Did you follow it correctly? Or no, did he follow the fasting? I hope that you have, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടും പറയുക, I hope you have not given anything by mouth. I hope you have not given anything by mouth. So that is also you can do. That's how you can do it. Okay, so that is how task number 2 can be done. I hope it's clear to you guys. So Aditya has commented, I would like to ask you some questions about Felix'' symptoms. Good. Very beautiful statement. You can say that as a sign posting. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെർമിഷൻ കൂടെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. Okay, that's how you can do task number 2. I hope it's clear. Now let's look at task number 3. Explain the tonsillectomy procedure and what to expect during surgery. ഇനി അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമ്മളിവിടെ ഒരു സമ്മറി പറയും. Like based on whatever information you have received, you will say, okay, thank you for answering all my questions. From what you told me, I understand that your child experienced some mild symptoms like sore throat, fever, and difficulty in swallowing, but he is doing well right now. And the pre-operative instructions were followed correctly. എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഇവിടെ പറയാനായപ്പോഴേക്കും you can just wind up by asking, am I right? അപ്പോൾ അവർ പറയും, yes, that's right. So that is the end of task number 2. Okay, അപ്പോൾ യെസ് യു ആർ റൈറ്റ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ, ടോൺസിലെക്ടമി പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ടാസ്കിലേക്ക് വരാനായിട്ട്. ഇവിടെ വാട്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ ഇസ്, you have to wait and see whether the patient is trying to lead you forward by asking you the question, yeah, you are absolutely right, but now I'm a little concerned about what will happen in the surgery or what exactly is this procedure, because it's the first time and we don't know anything about it, so could you please tell me that? So this is where the patient is pushing you or leading you to the next task. This can happen. This is absolutely fine. In ingane ennundengil, they could just stop after saying, yeah, you are right, and they can keep quiet. This can also happen. Got it? അവർക്ക് ഇതിന് മുന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ നിങ്ങൾ ടാസ്ക് നമ്പർ 2 ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ, ആം ഐ റൈറ്റ്? ആൻഡ് യു റിപ്ലൈഡ്, ദ പേഷ്യൻറ്റ് റിപ്ലൈഡ്, യെസ് യു ആർ റൈറ്റ്. അവിടെ കൊണ്ടും സ്റ്റോപ്പ് ആവാം. Okay, so there are just 2 possibilities. Either the patient will just answer to your question and keep quiet, or the patient will answer to your question and lead you to the next task. ഇതാണ് 2 പോസിബിലിറ്റീസ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, അവർ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ആം ഐ റൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് മാത്രം മറുപടി തന്നിട്ട് ദേ ആർ നോട്ട് ഗിവിങ് എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദേ ആർ നോട്ട് ആസ്കിങ് എനിത്തിങ് എൽസ് ഓർ ലീഡിങ് യു ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു ഹാവ് ടു ഡു ദ ട്രാൻസിഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മളായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. സോ ഫോർ ദ ട്രാൻസിഷൻ പ്ലാനിങ് നമ്മൾ കുറേ പോയിന്റ്സുകൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ ട്രൈ കണക്റ്റേഴ്സ്, മൂവിങ് ഓൺ, നൗ, നെക്സ്റ്റ്, ഫർദർ മോർ, ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ്, അഡീഷണലി, ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള കണക്റ്റേഴ്സ് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓർ you can ask a general question. Okay, so is there anything else that is bothering you, Miss Lily? Do you have any questions about the procedure, Miss Lily? എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഇനി ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can ask a specific question. അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായതിനു ശേഷം അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഇവിടെ എന്താ അടുത്ത ടാസ്ക്?
ടോൺസിലെക്ടമി പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സർജറിക്ക് ശേഷം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ സർജറിയിൽ എന്തൊക്കെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതുമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് or do you have any idea about tonsillectomy എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ so do you have any questions about what will happen during the surgery എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. So when this question is asked, automatically the mother will be like, no, I don't know much about it. Could you please explain that to me? So you're getting a chance to take the mother through the detailed explanation and give her the idea about it. Okay, so you're going to explain what is tonsillectomy, and you're also going to explain what to expect during the surgery. So you're going to say it's a very common procedure. You can see that here. Common aana ennu parnittundu. Quick surgery aayirikkum, and what happens is we will remove the tonsils through the mouth. General anesthesia will be given, so the child will not feel any pain during the surgery. 3 points ആണ് നമുക്ക് explain ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്. So let's see how we can construct a statement. So I'm going to just read through the statements I already have here on the screen in the chat box. So make sure that you guys also try to type in a comment. നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് അതിനൊരു ടാസ്ക് explanation type ചെയ്തിട്ട് comment box like post ചെയ്യുക. I will go through that. Okay, so Adra has mentioned a sentence for the previous question. Could you please explain to me what are the symptoms experiencing your child? Okay, avada cheriyoru correction venam adile. Could you please explain to me what are the symptoms your child is experiencing allengil has been experiencing ennu choikkam keto. Tirichu varana, your child has been experiencing. So moving on, I would like to explain. Okay, so moving on, I would like to explain the procedure to you. Allengil I would like to explain what is tonsillectomy ennu parayam. Very good. So do you have any idea regarding tonsillectomy? Yes. Okay, our tonsillectomy ne patti endengil idea undo ennu chodikam. Very good questions, very good sentences are there. Great. Cheriya corrections ullo adonu work out idam madittu, but very beautiful statements. Others also feel free to type in your statements. I will go through that and let's get a close correction for that. Okay, so ivide nammal adupole paranju njan ipo oru specific question aanu chodichittu oru transition aayittu use cheyan nokkunnathu. Ivide adire cheythathu she used moving on ഒരു കളക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോയത്, വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി കൺസേൺസ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അബൌട്ട് വാട്ട് കുഡ് ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിങ് ദ സർജറി, വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിങ് ദ സർജറി? Okay, so the mother will be like, yes, I was about to ask you that. I want to get more information about what exactly is tonsillectomy and what is going to happen to my child during the procedure. So, first you need an acknowledgement. You need to acknowledge first. Okay, I understand you are really concerned about the entire procedure, but please set your mind at ease. I will explain everything to you. Okay, in the parnit, you're going to explain that to her. Tonsillectomy is a very common procedure. It is a very quick surgery in which we will remove the tonsils through the mouth. Don't worry, general anesthesia will be provided, so Felix will not feel any pain during the surgery. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പോയി ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം കേട്ടോ. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സേ tonsillectomy is a common surgery. It is going to be very quick. Okay, ഇവിടെ സർജറി എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. സോ യു ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി, നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ, അപ്പം നമുക്ക് ഏത് ടെൻസാണ് വേണ്ടത്? Future tense. It's going to be a quick procedure. Instead of surgery, you can use the word procedure. Okay, in which അതിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്നാണല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ in which എന്നിവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. In which tonsils will be removed. Again ഏത് ടെൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലേക്കാണ് കേട്ടോ. Tonsils will be removed through the mouth. General anesthesia will not feel any pain. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് don't worry പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Don't worry, general anesthesia will be given. Will be given. Again future tense കേട്ടോ. General anesthesia will be given. Therefore അതുകൊണ്ട് therefore he will not feel pain during surgery. ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ഇവിടെ ആകെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നൊരു പോയിന്റ് he എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡീഷൻ മാത്രമാണ്. അവിടെ he എന്ന് പറയാം, ഫെലിക്സ് എന്ന് പറയാം. സോ ഫെലിക്സ് will not feel pain
during surgery. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു entire portion കഴിഞ്ഞു. Okay, so I'm just wiping this off. Let's try the sentence construction one more time. So try to say the sentence along with me. So I'll explain what is tonsillectomy to you. Tonsillectomy is a common surgery. It is a quick procedure in which tonsils will be removed through the mouth. Don't worry, general anesthesia will be given. Therefore, Felix will not feel pain during surgery. This is how I will construct the statement. This is a one-way construction. This is the easiest way in which you can construct the statement. If you have different statements, idea or suggestion, feel free to comment it down. Okay, so let's see that. Statements. So please take the time and effort to do that. I appreciate it. So this is how easily you can construct this. So once you have explained this, since it is an education task, you will ask the patient, the mother, is that clear to you? I hope you understand. I hope you got an idea about what is this procedure. So the mother says, yes, that is clear to me. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ കാറ്റഗറി തന്നെ നടക്കും. നമ്മളിവിടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മറുപടി തരാം, എന്നിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ മറുപടി തന്നിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. She's like, is that clear to you? She can say, yeah, that's clear to me. And she can keep quiet also. Okay, so let's just imagine the mother is going to not keep quiet because it's a concerned mother. So definitely you can expect questions, but ചില examiners will not കേട്ടോ. അപ്പോൾ you need to be prepared. ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്. സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ ദാറ്റ് യു ഡു ദാറ്റ്. അവരത് ചോദിക്കുമായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യുവർ എക്സാമിനർ. നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രോക്യൂട്ടർ അവിടെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഓക്കെ അവരങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്തല്ലോ എന്ന്. വി കനോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റ് ഇറ്റ്. Okay, so make sure that you are prepared to do in either ways. നിങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. സോ ഹിയർ നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ലെറ്റിംഗ് യു നോ ദ മദർ ആസ്ക്ഡ് മി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. യെസ്, ഐ ഗോട്ട് an idea about what is the procedure, but I would also like to know what should I do after the procedure. Like, is there anything that I should be taking care of എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ ചോദിച്ചു. Okay, so you're going to explain immediate aftercare. And also എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം കുട്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് സർജറി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. സോ യു ക്യാൻ സേ, വെൽ മിസ് ലിലി, ഐ വാസ് എബൌട്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയായിരുന്നു എന്നെങ്ങനെ പറയാം? ഐ വാസ് എബൌട്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു. ഐ വാസ് എബൌട്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു. ആഫ്റ്റർ ദ സർജറി, ഫെലിക്സ് മേ എക്സ്പീരിയൻസ് some mild symptoms such as mild sore throat, ear pain, and these are common for a few days. Don't worry, he will be monitored in recovery, and remember to give him fluids once he is awake. And I highly recommend to give him soft diet, avoid hard and spicy foods. ഇതാണ് അതിനൊരു സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് കേട്ടോ. So let's try that one more time. Your child, the child in പകരം you can change that to your child. May experience എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. May experience. പോസ്റ്റ് സർജറിക്ക് പകരം ഇടയിൽ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് വേണം അല്ലേ? May experience few side effects. Few side effects post surgery. Your child may experience few side effects post surgery, such as എന്ന് പറയുക ഓരോ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ. such as mild sore throat, ear pain, but don't worry, these are common for few days. He will be monitored in recovery, and remember to give him fluids once he's awake. It's highly recommended to give him soft diet, avoid hard and spicy foods. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയി. Okay, so I hope sentence construction നിങ്ങൾക്ക് clear ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. I'll just go through the statement one more time so that it will be very much clear to you guys. Okay, so Lily, I was about to explain that to you. So it is important that you have an idea about how to take care of him after the procedure and also what to expect after it. So
he may experience few symptoms or side effects post-surgery, but don't worry. It could be a mild sore throat and ear pain, which are very common for few days. And we will be monitoring him during the recovery time. And remember to give him fluids once he's awake. It's highly recommended that you provide him soft diet. Avoid giving him any hard and spicy foods. So I hope it's clear to you, and remember to follow the instructions correctly. Okay, then you can see the transition question is already mentioned here, so you can simply ask the question. Since it is a second last question, you can ask, do you have any other concerns? So the mother will be like asking you, okay, എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ കൺസേൺസ് ഒന്നും ഇല്ല. She's not asking you, but she's telling you, well, I don't have any other concerns. Okay, because ni vera task that could be the last point. Then after that, you're going to establish the consent of the mother to prepare the child, and then surgery prepare consent, because that's the reason why we are there. You can ask the question, do you have any other concerns? The mother says, very concerns. You can use the phrase, well, in that case. Well, in that case. Well, in that case, I would like to get your consent to prepare your child for the procedure. Can I start preparing him? Okay, is that okay if I start preparing him for the procedure? So the mother says, yeah, that's okay. So you can say, thank you for your cooperation. I will do the needful right now. I will do the needful right now. And straight away. I will do the needful straight away. And that is the last line. Thank you for your time. And non-ending conversation. Preparation procedure. Logical idea particular card in the conversation end permission preparation thank you for your cooperation. I will do the needful in the wind up cheyam. That is the last line. Okay, so this is the entire presentation of this particular card. So I hope it is clear to you guys and you got an idea about how to present it. Okay, so make sure this is the common familiar tasks patterns adinte format ningalonu manasilaaki vechu kazhinjal exam ne pogumbozhum ningalku ariyan pattum ingante taskukal varumbo ingeneyana parayendathu ingante taskukൾക്ക് ingane venam practice cheyan ennulla oru understanding ningalku undavum adine base cheyidittu it will be easy for you to present as well. Okay, appo korchu kuda familiarity ningal kootum things get easier for you. Easy work out. Okay, so I hope this was helpful for you guys and you got an idea about how to present this card. Try to do it with your friends. Okay, speaking partner speaking partner you can do it by yourself, you can record yourself, do the mirror practice and things like that. Manage it and see whether you can speak. Sentence construction. Speaking task construct context work out. So Adra has a question. Well, in that case no പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ള meaning ആണ് ട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ question ചോദിച്ചു, do you have any concerns? ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ you can ask the question. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ consent കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ് ട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if that is the case എന്നുള്ളതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു phrase ആണ് well in that case. അവിടെ well in that case എന്ന് ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതല്ല, well എന്നുള്ളത് just ഒരു filler ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. In that case ആണ് ഇവിടെ usually വരുന്നത് ട്ടോ. So well, in that case, can I get your consent? So that is how you work it out. So I hope it's clear to everyone. All of you got an idea about how to present this card. So thank you very much for your participation, everyone. I'll be back next Tuesday at the same time with another exam model card and a detailed discussion. I'll see you guys there. Then take care, all of you. Bye-bye.